Hello there, you're watching our television. This is State of Business. I am Pomutha Katugampala. Let's have a look at the headlines. President commits to strengthening Indo-Lanka ties. Government targets $1.5 billion in FDIs, State Minister reveals. Welcome back. Now let's have a detailed look at today's stories. Now, President Ranil Wickremesinghe said that this recent visit to India will lay the foundation for the next 25 years of Indo-Lanka relations and thanked India for the support during the economic crisis. The President said this addressing a gathering that included Prime Minister Narendra Modi and dignitaries from both countries in New Delhi last Friday. We also discussed how to improve our cooperation in dairy and animal husbandry sectors to realize our common interest in achieving greater socio-economic development and enhance the nutrition status of our people. Cooperation in the education sector is one of the key elements in our bilateral relationship. We believe that establishing new higher education institutes with assistance from India is important. This will contribute towards upgrading the knowledge and skills of our youth and include them in the nation's development drive. I believe that my visit to India has provided an opportunity to review our bilateral relationship, leverage the strength of geographical and civilization links, reinforce trust and confidence for our future prosperity in the modern world. I am confident that the discussion we had today will lay the foundation for the next 25 years of Indo-Lanka relations and contribute to my vision for sustainable growth, national unity, and reconciliation for all segments of people of Sri Lanka, and a prosperous and a secure future for the people of India and Sri Lanka. And let me, in conclusion, Prime Minister Modi, thank you and the government for the invaluable support you gave us at the time of crisis. Now, Minister of Foreign Affairs Ali Sabri said that the President's recent visit to India centered around economic cooperation between the two countries, allowing Sri Lanka to capitalize on India's development. The Foreign Minister said this at the Presidential Media Centre on the 22nd of this month. His Excellency Narendra Modi, Prime Minister, together with his delegation. Those discussions went on for a few hours. Toward the end of the discussion, we also went and paid a visit to a courtesy call to the President of India. So overall, discussions were held in very cordial atmosphere, discussed matters in a frank, pragmatic, and a futuristic manner. The whole discussion centered around economic cooperation between the two countries. The idea is both countries and all of us believe that there is a huge opportunity for the whole region to grow into economic power. It is accepted norm in the world that 2/3 of the growth during the next 2 to 3 decades will come from the Asia-Pacific region. So with that, there is a huge opportunity presented for all of us to cash on and uplift the living standard of our countries. So in doing so, rather than stand alone, it's important that we work as a team. That's how the European Union had developed as a region. The Middle East has developed as a region. The North Americans have developed as a region. The East Asian countries, like tiger economies, ASEAN countries have developed as a region. And mainland China, such a huge country, developed as a region. So the net worth of growth could happen and propel in South Asia. So we want to work together to cooperation, understanding, joint ventures, particularly with India and the southern Indian region. Foreign Minister Ali Sabri also said that the implementation of the 13th Amendment was agreed upon, with some exceptions, and special plans were unveiled for the development of the northern province during the visit. His Excellency President Ranil Wickremesinghe explained his elaborate plan for reconciliation and bringing peace to the entire country. He told that he considered entire Sri Lankans, irrespective of their race, religion, culture, linguistic differences, as Sri Lankans, and his aim is to create a situation which is conducive for long-standing growth in this country. Accordingly, he told that he is keen in implementing the 13th Amendment, and as far as the police powers are concerned, he will consult all the parties in the government and the opposition and in the parliament and decide the way forward. Apart from that, most of the other areas, he was of the opinion that it can be implemented, and he will do that. And accordingly, he also told he has a special plan
for northern development. Because due to the 30-year war, northern development had not taken place at the desired pace. So he told that he has a special plan to do that. And also he told to the upcountry Tamils, also he wants to help them to fully integrate into the Sri Lankan society. Accordingly, he told the 13th Amendment, the reconciliation mechanism, the TRC, and the entire mechanism he explained. So accordingly, it was all decided that all of us must work together as Sri Lankans, and all Sri Lankans should be able to live with dignity, respect, and under a common identity of Sri Lankans. See you soon with more stories after this short commercial break. Welcome back here with State of Business. Now, State Minister of Investment Promotion Dilum Amanugama said Sri Lanka has realized $211 million as foreign direct investment in the first quarter, and the PO has its eyes set on $1.5 billion for this year. State Minister Dilum Amanugama said this in a press briefing at the Presidential Media Center recently. මේ වසරෙත් අපි බිලියන 1.5ක තමයි ටාගට් එක අපි තියෙන්නේ. පළවෙනි කාර්තුව වෙනකොට සක්‍රිය වෙච්ච ව්‍යාපෘති වල ආයෝජන වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 211ක ආයෝජන මේ වෙනකොට පළවෙනි කාර්තුව සඳහා කිවිසුම්ගත වීම අවසන් කරලා ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතිනවා. ඒ වගේම වසරේ ඉදිරිය සඳහා දැනට අනුමත කරපු නමුත් අනුමත කරුවයි කියලා ආරම්භ කරුවා කියන එක නෙමෙයි මේ ප්‍රොපෝසල්ස් නැත්නම් ඒ යෝජනා අපි ආයෝජන මණ්ඩලය ලබාගෙන වෙරිෆයි කරලා අනුමැතිය ලබා දෙන තත්ත්වයේ ව්‍යාපෘති තියනවා ඩොලර් මිලියන 675ක විතර මම හිතන්නේ අද වෙනකොට ඩොලර් මිලියන 681ක වෙනකොට ඒ ගණන් සංශෝධනය වෙලා තියෙනවා අද දවස වෙනකොට අපිට ලැබිලා අනුමත කරපු ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක් විෂයන් අතරේ ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජස්, ටොබැකෝ, ටෙක්ස්ටයිල්, වුඩ් ඇන්ඩ් වුඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ වගේ ඒවා තියෙනවා අපි දෙන්නම් ඔබතුමාලට ඒ ලේඛන. ඒක තමයි මූල්‍යමය ප්‍රගතිය FDI සම්බන්ධව. Now, the director of the upcoming movie, Natami Army, Devinda Kongage, said that cinema should strive to contribute to the society, going beyond just carrying an artistic message to the society. The director said this during a public awareness event for the film-funded special charitable program recently. The Natami Army movie is based on the lives of porters who contribute to the country's economy with hard labor on a day-to-day basis. The producers of the movie have decided to go beyond just carrying a positive message about the porters of Colombo to actually helping the community with a special charitable program. Accordingly, a program where porters can get their eyes checked free of charge will also be held at the Gunasinghapura Stadium in Petta. The program is conducted with the collaboration of the Sri Lanka Eye Donors Society, the National Olympic Committee and Sri Lanka Police. The movie will also be shown free of charge on behalf of the community on a big screen on the same day. ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මැතිතුමාගේ සිට මම දක්වා ඊට පෙර බොහෝ අය චිත්‍රපටි ඉතාම සුන්දර ඉතාම වැදගත් ඉතාම මේ සිනමාවට දායක වෙච්ච කෘති බොහෝ හැදුනා. ඒ කෘති දිව්වා ඒවා ස්වර්ණමය වුණා. ඒව ඇතුලේ අපේ මාධ්‍ය ඇතුලේ අපි ටැග් කරගත්තා. හැබැයි අපේ වෘත්තිය ටැක්ස් පේයර්ස් වෘත්තියක් නෙවෙයි. ඔබතුමන්ලා ටැක්ස් පේයර්ස් මෙතන ඉන්න බොහෝ. හැබැයි සිනමාව ඇතුලේ සිනමාකරුවා නළුවා නිලිය අධ්‍යක්ෂකවරයා සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයා මේකප් ආටිස්ට් එහෙම නැත්නම් ඇඳුම් ආයිත්තම් සපයන්න ලංකාවේ කිසිදු ආකාරයකින් බදු වලට සම්බන්ධ වෙලාම නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි සමාජයට මෙලෝ දායකත්වයක් දක්වලා නැහැ. අපේ වෘත්තිය ඇතුලේ කරන දායකත්වය පමණයි. ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටයක් තුලින් අපි මනස කෙනෙක්ට අමතනවා නම් මනස හදනවා නම් ඒ කාර්යය නිර්මාණය ඇතුලේ අපි අපේ පරම්පරාවල් බොහොමයක් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඕන වෙනවා ඊට වඩා වෙනස්කාර. සිනමා කෘතිය ඇතුලේ සමාජය ආමන්ත්‍රණය කරනවට අමතරව සිනමා කෘතියට එපිටින් ගිහිල්ලා සිනමා කෘතිය පාවිච්චි කරලා සිනමා කෘතිය හරහා සමාජ දායකත්වයක් සුබ සාධනයක් සමාජයට යම් යහපතක් පිටක් අපිට පුළුවන් මට්ටමින් කරන්න.
Upcoming actress Mariam Vijayaratne, who plays a major role in the movie, speaking at the event, said that this marks the first time that a social service of this scale is being done based on a movie in the country. මිස්ටර් ගාමිණී පතිරණගේ concept එක තමයි කපුටා සිනමාව. ඉතින් අපිට අද ගෙදර ඉඳන්ම බලන්න පුළුවන් movies. ඒ මම මෙහෙම කියද්දී ඔයගොල්ලෝ හිතයි මේ කොහොමද ඉතින් data තියෙනවා නම් platform එකකට ගිහින් movie එකක් බලන එක සරල දෙයක් නේ කියලා. නැහැ ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ හිතන අනිත් platforms ගත්තොත් Netflix ඒ වගේ ඒවා ඔයගොල්ලෝ pay කරලායි බලන්න ඕනේ. උනාට කපුටා කියන platform එකේදී ඔයගොල්ලෝ කිසිම ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝනේ ගිහින් movie එක free බලන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තමයි නාට්‍යාමි කියන චිත්‍රපටය බිහි වෙලා තියෙන සංකල්පීය චිත්‍රපට කාණ්ඩයට. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් චිත්‍රපට බිහි වෙන්නේ ස්ටෝරි ටෙලිං කියන කැටගරි එකේ. මේක කන්සෙප්චුවල් සිනමා කියන කොටසට තමයි ස්ටෝරි එකකුත් තියෙනවා. බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරු සහ නිෂ්පාදකවරු චිත්‍රපට හදන්නේ බොහෝමයක් වාණිජමය පරමාර්ථයෙන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සිනමා කෘතියක් පාදක කරගෙන මෙවැනි සමාජ සත්කාරයක් කරන ප්‍රථම වතාවයි මේක. ඉතින් මම ඔයගලන්ට බොහොමත්ම ආදරයෙන් කියන්නේ අගෝස්තු මාස 6 වෙනිදා ඉරිදා දවසක් අපි හැමෝටම නිවාඩු දවසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එන්න ගුණසිංහපුර ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිල්ලා මේ සමාජ සත්කාරයේ හවුල්කාරයෙක් කොටස්කරුවෙක් වෙන්න. Stay tuned for the stock update. Welcome back, you're watching State of Business. Now the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on negative notes today. The All-Share Price Index dropped 12.62 points to close at 11,093.92 and the S&P SL 20 dropped 13.51 points to close at 3,218.32. The turnover was 2.6 billion rupees and over 78 million shares were traded. Coming up next are Forex rates. And that's it for tonight. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night.